we were subjected to hundreds of silliest questions. What does he eat? I have a question for Gautham sir. எதிர்பார்த்த சில விஷயங்கள் வராது. Don't be upset about that. Hero வர மாட்டாரு. You have to be upset about that. Of course, I get pressurized. It's not that I don't get pressurized. I've always wanted to work with other writers, but somehow it's never happened. I write my own stuff. I have a question for Gautham sir. I hate love stories, sir. I just make action films. So when My Chesa were released, my son saw it 20 times, and he was forcing me to see the film. I was just kept on postponing because love story is not my kind of this thing. But one day he literally locked me in the room, put on the DVD and played the film. Note this down, man. So I watched it, and as it was going through, I had a very different experience. When I watch a film, either I completely engross in the film, or I just completely come out of it. I can't be in between. That's the first film, My Chesa, where I was getting involved with the characters. At the same time, I was coming out, and a part of me was coming out and observing myself how I'm getting involved in a story of two immature youngsters. And I slowly realized what that was attracting me towards the film was the character of Jessi. She's literally torturing that guy, but you still fall in love with her. So how did you write the character of Jessi? So I'm honored that you're asking me a question. I have two questions in answer, sir, to that. How old is your son, sir? He's 23. Okay. So the answer is this, sir. He must have experienced a Jessi in his life, which is why he liked the film. I could see that. And you haven't experienced a Jessi in your life, I think. So I think I also wish you'd seen the Tamil version than the Telugu version. With all due respect to Naga Chaitanya and Samantha, Simbu is a very good actor. So you just need to tell him the scene, and he completely gets it. And so a lot of candid shots and stuff like that. So that is the original film, and My Chesa is a remake, and you know what happens with remakes. But I think the film really worked. So when the film released in the theaters, I think everybody, people like you felt this. I had critics saying rubbish and stuff like that, but I had all the youngsters completely rooting for the film because I think they've all experienced a Jessi, and I love women and I have a lot of respect for women, but there are a lot of Jessis around, sir. So Fantastic. Sir, most of the movies which you direct are written by either your father or someone else, no sir? How do you involve in the process of storytelling since you're not in the part of the story? No, actually, the way we do is most of the stories are written by my father. It is not that he writes the entire story and I come in and just direct. I think it is you can take away the father aspect of this. This happens to every director who takes the stories from someone else. They listen to the basic line, even sometimes a finished story, but there is a way that the director envisions that particular story. So every story has to be modified to suit the director's vision. So I'll specifically ask him how the characters has to be written, how they have to go in the story, how they have to develop. I will have specific instructions, and the story writer will follow these instructions. And in the process of it, we might have some creative differences. We will fight, we will shout, whatever it happens with everyone. But finally, the writer develops the story in the way the director wants to make the film. Menon sir, நீங்கள் ஃபிலிம் மேக்கிங் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சார் நிறைய பேட்டியில் பாம்பே படத்தை நீங்கள் ரிவைண்ட் பண்ணி அதை டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு. அப்போ நீங்கள் உள்ளே வரும்போது சினிமாவில் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வரும்போது ஃபிலிம் மேக்கிங் டெக்னிக்கலாக இல்லாமல் நீங்கள் இதெல்லாம் இப்படிலாம் நடக்குதே விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி ஃபீல் பண்ண விஷயங்கள்லாம் என்ன? இதெல்லாம் நம்ம முதலையே தவிர்க்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் மாற்றிருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்ச விஷயங்கள்லாம் என்ன? இல்லை, ஃபஸ்ட்டு இதை முறையாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கும் ஆசை இருந்தது. நான் ஐ ஃபினிஷ் மை இன்ஜினியரிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 years இல்லை 3 years ஒரு ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில்
படிக்கணுமா அப்படின்னு நான் ரொம்ப யோசித்தேன். அண்ட் தட்ஸ் வை ஐ ஸ்டார்ட் ரீடிங் அ லாட் அபவுட் ஃபில்ம் அண்ட் வாட்சிங் அ லாட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ். அதில் தான் இந்த நிறைய படங்களை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி சீன்ஸ் நோட் டவுன் பண்ணி கேமரா எங்கே மூவ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய என்னுடைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் அதை கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தான் நான் ராஜீவ் மேனன் சார்கிட்ட மின்சார கனவு படத்தில் போய் நான் ஒர்க் பண்ணேன். லாஸ்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன். பட் அவர் கூட இருக்கும்போதும் நிறைய படங்களை பற்றி பேசுவோம், நிறைய புக்ஸ் படிப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் தான் அங்கேயே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் மின்னலே படம் ஒரு 15 மினிட்ஸில் மாதவன்கிட்ட கதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. ஐ மேனேஜ் டு கம்யூனிகேட் an idea to him. He liked it. The film happened. என்ன சர்ப்ரைசிங்காக இருந்ததுன்னா, ஆக்சுவலாக வெரி குட் கொஸ்டின். என்ன சர்ப்ரைசிங்காக இருந்ததுன்னா, when the funds were not easily coming in to make a film, that's when you resort to rogue filmmaking techniques. You become a better filmmaker that way. அதுக்கப்புறம் போலீஸ்கிட்ட நம்ம சும்மா ஒரு 10 ரூபா கொடுத்துட்டாங்க போய் ஷூட் பண்ணுறது, பெர்மிஷன்ஸ் இல்லாமல் ஷூட் பண்ணுறது, கேனடா ஷூட் பண்ணுறது. தட்ஸ் ஹவ் ஐ இவால்வ் as a filmmaker. நீங்கள் வினய் வருவே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிம்புவும் த்ரிஷாவும் ரிஹர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே கேமரா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். வெரி கேண்டட் ஃபில்மிங். தட் இஸ் பிகாஸ் நாங்கள் நிறைய லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணது பெர்மிஷன் இல்லாமல். ஸோ வி ஜஸ்ட் ஹேட் டு ஷூட். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அன் இவால்விங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் எவ்ரிடே இஸ் அ சர்ப்ரைஸ். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டுமாரோ மைட் பி அ பிக் சர்ப்ரைஸ். நாளைக்கு இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம அந்த செட்டுக்கு போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் நடக்காமல் இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதிர்பார்த்த சில விஷயங்கள் வராது. யூ டோன்ட் பி அப்செட் அபவுட் தட். ஹீரோ வர மாட்டார், யூ ஹேவ் டு பி அப்செட் அபவுட் தட். ஸோ யூனோ ஸ்டஃப் லைக் தட். எவ்ரிதிங் இஸ் a surprise. Yeah. Rajamouli sir, this is for you. I watched Bahubali, and this is actually specifically with regard to Prabhas acting in the first half, as in when he's playing the character of Shivudu. So in the beginning half, his character was sort of coming across as a bit comical, whereas when he in the flashback he was extremely stunning and very heroic. In a sense, was that a conscious decision on your part to make him so drastically different, or was that his input into his character? In the beginning of this film, Firefly, a creative studio, introduced me into something called production design. A part of that is called character designing. So we sat together, all the principal team and the actors also, when their character was being designed, and we were subjected to hundreds of questions from the production designing team. Silliest questions. What does he eat? What does he wear? What does he like? What is his educational qualification? What is his aim? All the important questions to silliest questions they asked us. So we started writing notes about the character. So when we were writing about Shivudu, there was the character in my mind was coming onto the paper, and as it was forming, we were looking at a very fun-loving character. There was no restrictions on this character. He is called the unrestrained. So fun is a part of his life. He has no aim. He has to go up there, but he doesn't know what is up there, and he's not afraid of anything. There is no fear of failure. And whereas the Bahubali character, the elder character, he is brought up on a very strict manner. He believes in dharma, so he has to be very stoic and very composed and calm. Yeah, that's it. It's a conscious effort. Thank you. நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது நான் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் காட்டணும், இதை நான் இவ்வளோ வைலண்ட்டாக காட்டணும், இது இந்த மாதிரி டைலாக்ல தான் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி எழுதி, அது ப்ரொடியூசர்னாலேயோ ஆர்டிஸ்ட்னாலேயோ இதை வந்து இல்லை இது வேணாம் நீங்கள் மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எப்பயாவது பயங்கரமாக போட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, இல்லை அதை மாற்றிருக்கீங்களா? No. I write a 80% script always, and it's always a first draft. And I've always wanted to work with other writers, but somehow it's never happened. I write my own stuff. அதனால தான் அவர் கேட்ட மாதிரி I keep within my own sensibilities and what I like and stuff like that. If I had the opportunity of working with other writers, then I could probably direct it easily, I think. But I write my own stuff, and ஒரு 80% script ஓட தான் போவேன், and I write only a first draft. I don't go back and correct it or change the lines or anything like that. And when I write it itself, I'm conscious to keep certain things like less violent, or if it needs to be made an impact upon, then I need to, like Vetiyada Velada was a violent film. I wouldn't show it to my kids. But at the theatre la paakumbodhu, I realized that I can't show my son that film. So from then onwards, I've toned down the violence in every film. Somewhere, it just bothers me, that's all. I just have to ask you one question. When you deal on such a huge scale, how do you deal with the pressure? Because we make one music video and we
don't know how to deal with it, and it's really difficult for us. Obviously, experience has a lot to play in that, but can you give us a few tips as to how you actually deal with that Herculean task that you have carried out? One thing is, first thing, you'll get used to it very quickly. Second thing is, of course, I get pressurized. It's not that I don't get pressurized. And how I deal with it is just to concentrate on the work more, get it as right as possible, as much closer to the vision in your mind as possible. Work hard and make all your team work harder. Don't make them sleep. Get them to make harder and harder. That is the only thing we can do. There is nothing more. Actually, don't keep yourself free that you think of the pressure. That's it. This question has been bothering me from the time I saw the movie. Why did Katappa kill Bahubali, sir? Okay, Gautham sir, what? You're depriving the Indian film industry of another 500 crores. Don't do that. We are eagerly waiting for the part 2, sir. Thank you. Thank you. Thanks a lot.